Unit 6 The English Speaking World Unit 6 جیهانا به انگلیزی دا آخفت Canada Alaska Greenland Canada Vancouver Winnipeg Montreal Quebec Ottawa Toronto USA Canada Fact File File راستیه Canada Canada has two official languages, English and French. Canada یا هی دو زمانên رسمی, ئینگلیزی و فرانسی. French is mainly spoken in the east, in and near Quebec. فرانسی به شێوەیەکی سەرەکی دەیەتە ئاخفتن ڕۆژهەڵات, و نزیکی Quebec. 60% of the Canadians speak English as their first language. 60% اش کەنەدیە دەئاخفن ئینگلیزی وەکی زمانێ وانێ ئەوەلێ, یعنی وەکی زمانێ ئێکەمی. Canada is the second largest country in the world. Canada دوامین مەزنترین وڵاتە الجیهانێ. Russia is the largest. Russia, روسیا مەزنترینە. But Canada has only 1/5 of the population of Russia. بس كندا تنێ هەیە ئێکش پێنج یا دانیشتوانێ رووسیا. یعنی بس كندا تنێ هەیە ئێکش پێنج وەکی دانیشتوانێ رووسیا. 90% of the population live within 20 kilometers of the borders with the USA. نۆتش سەدەیە دانیشتوانە دژین ناوبەینا 20 کیلومترە اش حدودێ لەگەل ئەمریکا. The northern parts of the Canada are largely wild and uninhabited. Just mountains, lakes and forests. Partên باکوور یê Canada بشێوەیەکی مەزن ی بەڕینە, یعنی چۆلن, و نەی نیشتەجێکرینە, یعنی کەس لێ ناژید, بەس چیانە, بحیرەنە و غاباتن. بحیرە یعنی دەریاچە. غابات یعنی دارستان. Ottawa is the capital of Canada. Ottawa پایتەختی کەنەدایە. But many people find Vancouver the most attractive city. بس gelek خلق دبینێت Vancouver باژارێ هەرە پتری attractive. Attractive یعنی جهەکی کو مرۆڤ بکێشتە خۆ, ji ber جوانی و خۆشیاوی جihî. Vancouver is on the west coast of Canada, on the Pacific Ocean. Vancouver yelkenarê rojavayê Canada. Li ser deryayê Hêmin, yani li ser muhît el-Hadi. It's one of the most beautiful cities in the world. A city where you can ski in the morning and lie on the beach in the afternoon. او ایکا اش جوانترین باجارین الجیهانه. باجارکا یکو تو دشی سکی بکی السپیدهیه, سکی یاریا خود حساندن السر بفریرا. او پال دی السر لیوا آوه الپشتی نیورو. But a little over 100 years ago, only a few hundred people lived there. بس بچکه سرای 100 سالکی چویی تنه بچکا صده خلقا جیان لور. يعني چند صد خلقك جيان لور. Now it has a population of nearly 1,800,000 and is Canada's third largest city. بس نهو جمارا دانشتوانا نزيكي مليونك و 800,000 او باجار مزنترين سي كندا. 1. Native Americans were the first people to live in Vancouver. امریکیان رسن ایکمین خلق بون کو دژیان الفانکوور. Now the population comes from all over the world. نوکه جمارا دانشتوانا دین جهمی سرانسر جیهانه, including پیکاتیش یعنی بخوفت گرد اش, Northern and Southern Europe, باکور و باشور اروپا, China, Sin, India, Hind, Japan, Japan, and Vietnam و Vietnam. Almost half the children in the city schools are learning English as a second language. تقريبا نيفكا زاروكن القطابخانين باجاري فێربونا إنجليزي وكي زمانكي دوامي. 2. Everywhere you look in Vancouver there is water and there are lots of spectacular views. هر جهكي تسحكي الفانكوفر يا هي آف ويا هي جلك ديمنن سرنجراكش. بعربي مناظر خلابة. The city is full of colorful flowers and people call it the village on the edge of the rainforest.
باجار يتجيه أشغلن رنگاو رنگ وخلق غازيت كته يعني خلق دبيجته گنده لسر ليفا دارستانا باراني. You can ski for 5 months a year in the high mountains. تتشي سكيه بكي سكي يعني خوتا حساندن سر بفريرا بو 5 هيفا صالي الچياين بلند which are only half an hour's drive from the city. ينكو تني نيف ساعتي هاجودنا سيارية اش باجاري يعني تني نيف ساعتك بهاجوني سياري اش باجاري ديگهيه. Vancouver is famous for its whales. Vancouver ينافودنگا بحوتنوي. You can take boat trips to Vancouver Island and watch the whales. تدشي ببي رحلين بلمي بو جزيرتا فانكوفر وتماشاكي حوتا. 3. There is lots to do in Vancouver. جلكا هاي بكي الفانكوفر. Take the glass sky lift to the lookout at the top of the harbor center. ببا مصعدة آسمانية شيشي بو lookout السري سري يه harbor center. And have a bird's eye view of the city, the sea and the mountains. وببا نظرة چاوي طيركي باجاري بحري وچيايا يعني وسا ديماني ببينه وكي چاوي طيركي. Or visit Science World on Quebec Street where you can do amazing things. يان سردانكا Science World ال Quebec Street شارع كويبيك ياكو تدشي بكي تشتين عجيب تشتين سير like وكي blowing big square bubbles بفدانا باقيشكن چوارگوشين مزن feeling a frozen flower هستگرنا گلكا جمدي يعني گلكا بوي بفر or touching a rock that glows in the dark يان لمسكرنا بركي كو شوق دكت الطارية. 4. Stanley Park is the largest city center wild park in North America. Stanley Park مازنترين باركا بري يعني چولي يا سنتري باجارية الأمريكا باكور. It has lots of Indian totem poles and an exciting aquarium with over 9,000 sea creatures. أوي ينهين قلق عمودين توتم ينهنديا وحودكي آفي يحماسي يعني بزوق لقل يعني بخوفة دقريت سراي نهزار مخلوقات بحري. 5. The weather in Vancouver is pleasant all year because it never gets too hot or too cold. سقا يعني جو الفانكوفر يخوشة همي صالي چونكي أو أبد ندبت زيادة گرم يان زيادة صار. The summer months of June, July and August are usually driest and sunniest with temperatures reaching 25 Celsius. هيفن هافيني خزيران هيفا شش تيرمه هيفا حفت وطباخ هيفا هشت بشيواكي قشتي زهاترين وگرمترينن يعني هشكترين وگرمترينن لقل يعني بخوفة قريت درجين حرارتين دقهتا 25 سليزي. There isn't much snow in the winter. نينا قلق بفر الزفستاني يعني نينا چبفراوسة الزفستاني. But it rains a lot. بس أو باران دقيت قلق. November, December and January can be very wet and grey. تشرينا دوي هيفا يازده كانونا ايكي هيفا دوازده وكانونا دوي هيفا ايك. دشيت قلقي تر ورصاصي بد يعني جوكي رطوبة بد ومش بد. Activity 1 راهنانا ايكي Read Vancouver and match these titles with paragraphs 1 to 5. بخوينا فانكوفر وهاوسنگ بكا فان سر بابتا لقل paragraphين ايك تا 5. What to do چه بكي The people خلق The weather سقا جو Vancouver's attractions Attraction in Vancouver The park Park 1. The people خلق 2. Vancouver's attractions Attraction in Vancouver 3. What to do چه بكي 4. The park 5. The weather جو سقا Activity 2 راهنانا دوي Now complete نكا تمام بك
1,800,000 people live in Vancouver. 1,800,000 خلق اتجين الفانكوفر. 2. You can drive from the city to the mountains in half an hour. تدشي باجوني يعني بسياري بشي اش باجاري بوچيايا النيف ساعتي. 3. You can ski for 5 months a year. تدشي سكي بكي سكي يعني ورزشا خو تحسندنا سر بفريرا بو 5 هيفا صالي يعني صالي تدشي 5 هيفا في ورزشي بكي. 4. You can watch whales at Vancouver Island. تدشي تماشاكيا حوتا الجزيرة فانكوفر يعني جزيرة فانكوفر. 5. You can feel a frozen flower at Science World. تدشي شعور بكي مقصد يعني لمس بكي قلن بفربوي يعني قلن بونا بفر الساينس وورلد. 6. You can find a totem pole in Stanley Park. تدشي ببيني عمودك توتم الستانلي بارك. 7. November, December and January are the wettest months. چریا دوی هیوا 11 کانونا ایک هیوا 12 و کانونا دوی هیوا ایک. شلترين هيفن يعني إش همي هيفن دي بتر جو إيطارة. Activity 3 راهنانا سي. Now what do you know about Canada? نكا چه تدزاني لدور كندا. Correct these sentences. راست بكا فان رستا. 1. Ottawa is the capital of Canada. Ottawa پایتخت كندا. 2. A lot of people in the east near Quebec speak French. قالك خلق الروشالات نزيكي كويبيك دا آخذن فرنسي. 3. Most Canadians live in the southern part of the country. بتريا كنديا دجين البارتي باكور جوالاتي. 4. You can ski for less than half the year in the mountains. تدشي سكي بكي يعني ورزشا خو تحساندن السر بفريرا بو كيمتر اجنيف صالي الشيايا. 5. Science World is in Vancouver. Science World يل Vancouver. 6. There isn't a larger city center wild park in the USA. نينا بارككا وايلد يا سنتر باجاري يا مازنتر الأمريكا. وايلد بعربي بري يعني چولي. 7. You can see whales at Vancouver Island. تدشي ببيني حوتا الجزيرة فانكوفر. 8. In winter Vancouver isn't very cold. الزبستاني فانكوفر نقلك صارة. Project بروجة يعني مشروع. Make a poster about the future. تشبكا بوستركي لدور باشا روجي مستقبل. 1. Work with another student and think about life in the future. كار بكا لقل قطابية كدي وهزر بكا لدور جياني الباشا روجي. Think about هزر بكا لدور the weather سقا جو the environment بيئة جينجه space travel سفر كرن البوشاية آسمان work كار free time وقت بطال clothes جلوبرگ cars سيارة computers كمبيوتر music موزيك. 2. Make 10 predictions about life in the future and write them on a poster. تشبكا 10 توقعاتا لدور جياني الباشا روجي وبنفي سوان السر بوستركي. 3. Cut out or draw pictures for your poster and show it to other students. قدك يعني ببرا الدوري يان رسم كتصويرة بو بوستري خو و نشاب داوي بو قطابين دي يعني وي بوستري نشاني قطابين دي بك. The future مستقبل باشا روش. 1. The weather is going to be hotter. سقا يعني جو دي قرم تربت. 2. We are going to use more solar energy. ام دي بكار إنن بتر طاقة شمسية. 3. People are going to have holidays in space. خلق دي بات إجازة يعني بهن فدانا البوشاية آسمان. 4. People are going to work less. خلق دي كاريكت كيمتر يعني خلق دي كيمتر كاركت. 5.
People are going to have more leisure time. خلق ديبات بتر وقت بطال. يعني خلقه دهبتن بتر وقت كوي بطال. 6. Cars are going to use electricity. سيارة دي بكار إنن كهرباء. 7. We are going to wear space age clothes. ام دي لبرخوكن جلوبرگن عمر ين بوشايا آسمان. 8. 90% of people are going to have computers. نوتر صادش خلقه دي هبن كمبيوتر. 9. We are going to shop by computers. ام دي كين تسوقه يعني چوناسيكه اب كمبيوتره. 10. Music is going to be excellent. موزيك دي يا قلق باشبت. Excellent بعربي ممتاز.